ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੈਲੋ BC ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ BC ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। BC ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦ, BC ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ। %83% ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀ RCMP ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ MP ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਸਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। BC ਵਿੱਚ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ BC ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। BC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 6 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ COVID-19 ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰ, ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਧ ਮਈ ਤੱਕ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਕ ਵੀ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਹੋਟਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਕਸੀਨੋ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। As we start to relax some of the social restrictions, small social gatherings with physical distancing will be allowed. The choices you make about expanding your social circle will depend on your age, your occupation, and the health of the people that you live with. Here's what it could look like. Grandchildren visiting grandparents with safe social distancing. Play dates with kids, again, with safe social distancing. Small numbers of friends gathering outdoors or in home, again, small numbers. The key is only small gatherings. And we still need to be mindful when we're interacting with each other, especially with vulnerable people, that we keep our social circles tight. We're asking everyone to follow these principles and to use your common sense. Restrictions on large gatherings are here to stay. Groups larger than 50 give the virus an opportunity to reemerge, and no matter how far apart you are, large gatherings will not be allowed. Also at phase 2, we'll be reintroducing elective surgeries. Dr. Minister Dix and I will be talking about that in more detail tomorrow. But this is the beginning of getting back to a place where our healthcare system can provide the important services that we all need and depend on. We're also going to be returning to regulated health services like physiotherapy, dentistry, chiropractors, and in-person counseling. I'm happy to say that we will also be reopening provincial parks for day use. Gatherings outside is a good thing. Physical well-being, mental well-being, all are added to when we get outside and enjoy the splendor of British Columbia. But we must do so in a safe manner. We can't congregate in large groups. When you visit a provincial park, do so mindful of the people around you and observe physical distancing. Dr. Henry's been clear that this physical distancing outside will reduce the likelihood of transmission of the virus. In fact, the likelihood is very low provided you follow these basic guidelines. So some BC parks will be open in time for the Victoria Day long weekend. Let's enjoy that, but let's stay close to home.
This is not the time for a road trip to another community for a hike or a holiday. If you have a provincial park in your area, by all means, visit it. Do not travel great distances. We need to stay close to home. That's a key part of our recovery. The safe operation of retail businesses and offices is the other part of the second phase. Sectors that we have ordered closed need to work with WorkSafe BC to develop plans for safe reopening. Those would include hair salons, restaurants, and pubs. Any business restarting their operations must ensure that they are in compliance with public health officers' orders and in line with the safety guidelines produced by WorkSafe BC. We'll support businesses as they take steps towards successful reopening. WorkSafe BC is developing industry-specific guidance to help employers bring workers and customers back safely. ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ BC ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 2000 ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਨਾ ਸਰਗਰਮ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ $120 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 1200 ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। Stimulating more activity, be focusing on aggressive marketing through Destination BC to promote staycations here in BC, to encourage people to visit some of the tourism outlets we have here that are desperate for that business. I know people want to support local industry. I know people will want to visit parts of British Columbia that maybe have been on the list to do, but they've never been able to find the time to get that done. Now may well be the time. After we get through the weekend, after we see continued positive results, we'll see a reopening of our tourism sector, and more British Columbians will be traveling. More Canadians will likely be coming from other parts of the country. But it's really difficult to talk about how we're going to deal with July and August and September when we're right in the heart of May and we're trying to give the message to British Columbians that we're not there yet. Our restart plan going into phase 2 does not begin until next week. I'm reluctant to talk about the programs that we'll be putting in place for the tourism industry before then, because for now, we want people to stay close to home. So that's the message I'd like to deliver through your media outlet. Stay home as best you can for the foreseeable future. And as the summer unfolds and the evidence predicts that we can do more, we will do more, and we'll be focusing on the tourism sector for sure. Next, we have Justine Hunter, Globe and Mail. Justine, please go ahead. Thanks, George. Premier, you've spoken about the working conditions in the poultry plants that have had COVID outbreaks, and you look across the country, there's this consistent theme about issues in meat packing plants. The Federal Food Inspection Agency tells me their job is to ensure the safety of the food. So which arm of government is something to reform these workplaces? Justine, you dropped out right on the point of your question. Sorry, can you ask it again? Okay, I'll try that again. So the Federal Food Inspection Agency says it's not their job. Their job is to make sure the food's safe. So which arm of government needs to do something to reform these workplaces? Well, I think it's a national responsibility, and I don't say that we're just dumping it on the federal government. Obviously, it's a food inspection agency that ensures that the food that comes out of processing facilities is safe for consumption. That's their core responsibility. I don't dispute that. But I would suggest that if people are hired by governments, provincial or federal, to ensure the health and safety of what goes on inside a plant, that part and parcel of that would be to identify or flag, particularly during a pandemic, when they see workers that may not be well enough to be in the workplace.
We have said here in British Columbia, under the leadership of Dr. Henry, if you are sick, do not go to work. And that's all well and good if you have a collective agreement that has sick days, or your employment contract in the non-union sector, your arrangement with your employer provides for sick days. But many, many workers in British Columbia do not have those protections. And why I've raised this at the national level is we need to address it. And I'm hopeful that the federal government will work with me and other premiers to find a way forward where we can share the responsibility, but we need to send a message to every corner of the country that you should not go to work if you're ill, and we should protect you from economic consequences if you make that right choice. Too many people feel obliged to go to work because it's an economic imperative. We need to remove that imperative and also encourage people to do the right thing. I believe that's a national responsibility to lead, and I will support the Prime Minister in that initiative. Next, we have Vaughn Palmer, Vancouver Sun. Vaughn, your line is now open. Good day, Premier. Your government is scheduled tomorrow to sign a memorandum of understanding with the hereditary chiefs of the Wet'suwet'en, despite the objections of the elected chiefs, some of them anyway, who say it's not a valid memorandum of understanding, and they've asked you to withdraw it. ਤੇ BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 50% ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ। BC ਦੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੇਡ 6 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬ ਫਲੇਮਿੰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ 5 ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। On an area that I know a lot of children have been waiting to hear about, and a lot of parents as well. We're ready today to announce a gradual increase in returning students to classrooms. In-class teaching has been absent for the past 2 months, and it's time now, starting on June 1st, for students to have the option to return to school on a part-time basis. This step will pave the way for a cleaner and smoother reintroduction of full-time classes in September. And it's our genuine desire to make sure that no one feels pressured to do this. I understand if parents or children are anxious about going back to classrooms, and I want to assure you that we would not be making these announcements today if we felt there was an undue risk to the health and well-being of the youngsters that are going into our schools, or the adults, the teachers and support staff that we so much depend on to care for our children throughout the day and give them the tools to be full participants in our society as they grow and then graduate from high school. These steps will pave the way, as I said, for a full start back in September. Many people will welcome this announcement today, and I know that there are a number of young people that I live in my neighborhood that are desperate to get back to real teachers rather than mom and dad or big sister and big brother. And this adjustment will take time, and the online program has been, I would argue, successful. Minister Fleming can give more details on that in a moment, but our objective here and our top priority is to make sure that schools are safe. Rigorous cleaning procedures are in place, and all schools will be following the guidelines put in place by Dr. Henry and WorkSafe BC. And again, I want to just reiterate that this transition is voluntary, but I believe that it's going to be positive, net positive for the kids of British Columbia. It's going to be positive for teachers, positive for support staff as well.
This plan is based on science and safety standards, and I'll let Mr. Fleming step to the podium and give you some of the details on the restart, which begins on June 1st. And by staggering lunch breaks, recess, drop-offs, and pickups. Students from kindergarten to grade 5 will be in school half-time. This could be 2 or 3 days a week, but it means that elementary schools will be at 50% or less of their normal capacity on school days. For grades 6 to 12, 20% of students will be in a school at any one time, and no more. So for each middle and secondary student, that is likely 1 day per week for the month, in the month of June. Each Board of Education and independent school are preparing detailed schedules and transportation plans to welcome students back. And for children of essential service workers, those who need extra support, they will continue to have access to school full-time. We will continue to make those accommodations available so we can keep our front lines and essential supply chains working and support those families who are working on behalf of British Columbians. Districts will be reviewing their available spaces in schools. They will adjust things like hallway flows. They will look at reducing the number and sizes of groups of kids congregating in common areas. There will be rigorous cleaning schedule for high contact surfaces, things like doorknobs, washrooms, keyboards, and desks, at least twice a day, while school buildings will have a deep cleaning daily. Students, educators, and staff will be required to clean their hands upon entering school property. There'll be more hand sanitizing and cleaning stations available. And staff and students and parents must do a self-assessment daily for symptoms of COVID-19, influenza, the common cold. Any student or staff member with any symptoms, however mild, must stay home, as that is the case in any workplace now right across British Columbia. Measures to ensure safe bus transportation will need to be implemented. Things like 1 student per seat, unless children are from the same household, as well as plexiglass barriers to separate the bus driver. It's going to be very strict, and it needs to be. We also need to remember that a lot of young people returning to school will have experienced stress and anxiety in their lives as a result of this pandemic. And it's important kids receive this type of support from their schools as well. I know teachers and support staff are there to support students' mental health and well-being, and their professional dedication to our kids is at the heart of our school system. As an additional mental wellness resource, we recently partnered with the WE organization to ensure students in grades K to 12 have access to a free virtual WE Wellbeing program in both English and French. We've also expanded our Erase program, Expect, Respect, and a Safe Education, at erase.gov.bc.ca with more mental health support for students and trauma-informed practices for teachers. Erase has an online student safety reporting tool, so if any student is worried about something, they can anonymously let an adult know who can lend support. I also want to announce and let parents know today that remote learning continues and to be available for all students in British Columbia. Families that want to can ਤੇ BC ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। BC ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ COVID-19 ਨਿਊਜ਼ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। BC ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। We have concerns about opening the borders. I do think we have some leeway, and we need to look at family reunification, for example. I know it has been very hard on some families who have members on either side of the border, but broad reopening of the borders is not in our best interests in the coming weeks. Obviously, we want to make sure that we have our essential goods traveling back and forth, and we are all dependent on that. But we need to have the measures in place to protect our communities here as well. Just to say that the Premier has repeatedly made this point to the Prime Minister. It's our view that the border should not open for visitors at this time, and that regardless of that as well, remember that people who return, Canadians who return,
to Canada in these circumstances must self-isolate for 2 weeks, and we in BC, uniquely, really, in Canada, have ensured that happens. We have people right now in quarantine in hotels in order to satisfy this condition in British Columbia, and we're going to continue to ensure that. So there's always talk about what would happen with opening the border and its effect on certain industries, but that is not likely to change given the situation in other jurisdictions. It's different in our own country where we know and we're working collaboratively with other provinces and the federal government, but with respect to the United States right now, it would make no sense to have visitors traveling either from Canada to the United States and returning, or to have visitors, not essential traffic, but visitors coming from the United States to Canada. And I'll be making that very clear. There's a health minister's call immediately after this session here, and I'll be making that clear once again to the federal health minister, who I think well understands our position. ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ 83% ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕਲਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ RCMP ਥਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਾਇਨ ਸੋਵੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਂ RCMP ਥਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇਨਸਾਈਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰੀ ਦੇ 803 ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 90% ਸਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵਲ 16% ਸਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ RCMP ਦਾ ਥਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਮੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। Hey Vancouver, I too am saddened and disappointed by the recent racist attacks that have taken place in our communities and our neighborhoods. Far too often in our history that we have seen in our past, that anytime a crisis comes up, that it's easy to point fingers and lay blame. But in 2020, we know that the vast majority of Canadians are supporting one another, and it makes me very proud to be a Canadian. But it's those few out there that takes an opportunity to lay blame. We know that this is unacceptable. So it's really important for all of us to stand up anytime we see a racist incident taking place, and to be able to be that voice for that person. We got to stand up against any bigots. We need to stand up against bullies, because even one racist incident is one too many. So I'm really proud of everyone coming together, and thank you for everything that you're doing during this difficult time. ਤੇ ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ MLA ਜੁਨੀ ਸਿਮਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਉਹ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮੂਹ ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਅਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਸਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। During this pandemic, we've seen amazing stepping forward by the community to help those who need the extra assistance. Whether it's been Khalsa Aid, the Surrey Food Bank, whether it's been the Women's Shelter, the firefighters in Surrey, the many masjids, the churches and the gurdwaras. And today I had the pleasure to visit one of those, Dukh Nivaran Gurdwara. Hello BC ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
ब्रेक तो बाद हैलो BC ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਈ ਪਾਰਕ ਮੁੜ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ MLA ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਮੁੜ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਰਹੋ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਧੋਵੋ। Hello, my name is Ginny Sims and I'm the MLA for Surrey Panorama. The long weekend is coming up and all of us look forward to the Victoria long weekend because it's the start of summer and we get to go out and we get to camp and do all those things. But like everything else since the pandemic started, we're going to have to do our May long weekend a little bit differently. First of all, let me encourage all of you to stay in your own communities. Surrey has some beautiful places. We've got lots to do by enjoying the outdoors right here in our community as other communities have in their vicinity. So the provincial parks are opening. That's good news. But let me assure you that the parks are only open during the day, so no camping, no overnight camping, only during the day. So go and enjoy the provincial parks that are close to you. Enjoy your beautiful outdoors in your own communities. But remember, wash your hands, keep your social distance and stay close to home. Thank you so much. Together we can do this. We are all in this together. ट्रांसलिंक ने अपने लगभग 1500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਸਹਿਮ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇ ਆਫ ਨੋਟਿਸ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਬੱਸਾਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਨੇ 1500 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਰਜੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੇ ਆਫ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਆਸ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ BC ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਕੰਪਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਲ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਨੀਫੋਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਾਰੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕਲਨ ਨੇ ਮਈ 23 2020 ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧੀਕਿਆਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕਲਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 23 ਮਈ 1914 ਨੂੰ 370 ਭਾਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। 23 ਜੁਲਾਈ 1914 ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਹਾਰ ਨਾ
ਕਰਨ ਬਦਲੇ 23 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਕਾਮਗਾਟ ਮਰੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਈ 1914 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਗਾਟ ਮਰੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1914 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਡਾਕ ਮਕਲਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ-ਇਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 2 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ-ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ 70 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰਜੈਂਟ ਐਰਨ ਰੌਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕ-ਇਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 44 ਸਾਲਾ ਬਰਨਬੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ੇਨ ਦੁਮੇਲ ਅਤੇ 33 ਸਾਲਾ ਬਰਨਬੀ ਨਿਵਾਸੀ ਜੈਸੀ ਪਲਾਨੀਓ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। Vancouver police have arrested 2 chronic offenders, resulting in 70 separate charges related to commercial break-ins in Vancouver and surrounding communities over the past few months. We believe that the arrest of these 2 suspects and the subsequent charge approval will have a major impact on commercial break-ins around the city. However, the efforts to target property crime offenders will continue. Detectives from the Vancouver Police Department Property Crime Unit have been investigating the rise in commercial break-and-enters in Vancouver since the COVID-19 pandemic first began. And targeting Vancouver businesses, multiple businesses throughout the city have been closed due to physical distancing rules, and criminals have been targeting the closed and vacant store buildings and retail establishments. In addition to this, and other projects by investigators, VPD patrol officers have also been targeting property crime by increasing visibility in the hardest hit areas and deploying more patrol officers and community safety personnel. On April 3rd, we did arrest 44-year-old Burnaby resident Shane DeHammel for a number of different offenses. 14 counts of break and enter, 21 counts of failure to comply with a probation order, 2 counts of breach of release order, 2 counts of possession of break-in instruments, and 1 count of disguise with intent. On the 29th of March, we arrested 33-year-old Burnaby resident Jesse Polanio for 7 counts of break and enter, 13 counts of failure to comply with a release order, 1 count of possession of prohibited weapon, 2 counts of possession of credit card data, 2 counts of possession of ID documents, 3 counts of possession of stolen property, and 2 counts of theft under $5,000. Both DeHammel and Polanio have been in custody since their arrests. I think you have to note that they were arrested for the break-and-enters, and these are all commercial break-and-enters. Our investigators have been able to tie them to close to 70 different counts since they've been in custody. So these offenses drew back to November, with the majority of them happening since the pandemic started on March 12th. ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵੀ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਖਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ 3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਹਨ ਜੋ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਦੀ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਫਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ
ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ 150 ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਜਾਂ ਪੱਕਿਆ ਭੋਜਨ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ 604 780 2573 ਤੇ ਜਾਂ 604 537 1440 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। BC ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦ, BC ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਤਰਾਸੀ 83% ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀ RCMP ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ MP ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਸਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।